croquettes is the dish for today. El plato de hoy es croquetas de jamón. This recipe is Cocina con Fujita. He has a channel on YouTube, and I will teach you how to prepare the ham croquettes. Esta receta del señor Fujita se llama Cocina con Fujita. Tiene un canal en YouTube y esta receta es preparando las croquetas de jamón. La vamos a hacer como él nos enseña. Espero que les guste. Today is January 15th, 2022. Have a happy new year to everyone. Hoy estamos a 15 de enero 2022. Feliz año nuevo. Deseo todo lo mejor del mundo. That song from the movie The Amityville Horror? That was a theme song. I still remember. Very good movie. Hope you enjoy this little music. Hello my friends, we're ready to cook this ham croquettes, and this is one recipe that you're gonna love. We're getting ready to prepare this wonderful ham croquettes. You're gonna love it. The ingredients we're gonna use for this ham croquette: 1 small onion. Los ingredientes para esta croqueta de jamón va a ser una cebolla pequeña, 3/4 of olive oil, 3/4 de taza de aceite de oliva, 1 liter of milk, 1 litro de leche, 1 3/4 of cornmeal, 1 3/4 de tazas de harina, noel moscada, media cucharadita, nutmeg powder, 1/4 teaspoon, salt to taste, sal al gusto, pimiento, red pimento powder for coloring, pimentón para darle color a la croqueta, 2 eggs, 2 huevos, breadcrumbs, pan rallado, 2 cups of ham, 2 tazas de jamón. First, what we're going to do is we're going to cut the onion. Primera cosa que vamos a hacer es cortar la cebolla bien chiquita, cut it very small.
the oil in the pot so we can prepare the onions. Ahora vamos a preparar el aceite para echarle la cebolla. La temperatura está a 185. These wooden spoons that I have here were brought to me from Cuba. A friend of mine that worked with me, co-worker, brought them handmade. Esta cuchara me la mandaron, me la trajeron de Cuba, una amiga que trabaja conmigo, hecha en Cuba a mano, de madera, espectacular, bella, me encantan. I love them. I like to take them out when I have videos. I'm boiling the milk in the meantime to prepare the bechamel. Estoy hirviendo leche, el litro de leche, para después hacer la salsa de bechamel. You don't have to cook it that much, just a little bit. Nomás que la cocina un poquitico, no hay que cocinarle tanto, de ponerla tan oscura. Translucent. The cornmeal. Ahora vamos a agregar la harina. Vamos revolviendo poquito a poco. We stir little by little. Just for about 10 minutes or so. Como por 10 minutos más o menos. Y después se le agrega la leche. I'm using this yellow one, right? But you can use the white. I'm going to start putting in the milk. Y voy a empezar a agregar la leche, poquito a poco, little by little. Little by little. Poquito a poco le van echando la leche. Pressing so you can get rid of the lumps. Lo van apretando así, juntándola con la leche para que no se haga bolas. Keep stirring. No está revolviéndolo constantemente para que se le quite las bolitas estas.
croquetas. This is the first time I make ham croquettes or any croquettes. So hopefully they'll come out perfect. With Fujitas instructions. Primera vez que estoy haciendo esta croqueta, yo lo estoy haciendo bajo las instrucciones de cocina con Fujita, que tienes que ver en YouTube. Este señor es espectacular, cocina con unas recetas increíbles cubanas. Todo, se cocina de todo. We follow cocina con Fujita. This gentleman I follow, he is incredible. He cooks any Cuban food you ask him. And they always taste excellent. I try many dishes that he tried before already teaching us, and always write back to him and tell him how great it turned out. I'm going to use this hand machine mixer that I have. Voy a usar esta mezcladora de mano para que sea más fácil. It'll be much faster. Now you add in the nutmeg. Ahora le pone la nuez moscada. Que esto es buenísimo con el jamón. It makes it taste better with the ham. Now we're going to add the salt. Ahora agregamos la sal al gusto. And paprika. Si le quieren dar color, le echan pimentón dulce. Y le echamos el jamón. We'll add the ham. Mix all together. Mezclamos bien. I'm going to mix it in. Once you see it detaches away from the pot, from the edges and the bottom, it's ready to transfer to another pot. A la vez que ya ve que se separa de la olla, que no se pega, ya está lista para pasar para otro recipiente. Now we're going to transfer it from the pot to this container. I sprayed it with olive oil spray so it won't stick when we turn it over. La vamos a transferir para este recipiente plástico. Le eché spray de aceite de olivo para que no se pegue cuando se le dé su vuelta. We're going to spread it like this, and then we'll cover it up with saran wrap. Después lo cubrimos con papel de nylon. And put the rest here. Okay, I covered it with cling wrap. Lo cubrí con este papel. Then you press it down like this. Lo aprietan así hasta abajo para que no le quede aire y lo dejan refrescar. No hay que ponerlo en el refrigerador. You don't have to put it in the fridge. You just let it cool down, and then we'll make the croquettes, the ham croquettes. Okay, it's almost time to start preparing the croquettes. I left them here for about an hour to cool off, and then we'll shape them into ham croquettes so we could fry them. Bueno, la masa ha estado reposando por una hora. Después vamos a hacerla en forma de croqueta para freírlas. Ahorita están. Are you ready for the next segment? How to form the ham croquettes. Ya están listos para el próximo segmento, cómo formar estas famosas
croquetas de jamón de fujita. Okay, to make the ham croquettes, first we have to break 2 eggs. And remember what I told you about the eggs, you don't crack them on the edge like this. You crack them on top of a flat surface. This is to avoid bacteria going in. When you crack it, you might have bacteria on the outside shell of your eggs. So this is the best way to do it. Crack the eggs. Flat surface. Mix. Rompe los huevos en un área que sea sólida, que no sea el filo del plato o de cualquier vaso, cualquier lugar, porque la bacteria puede entrar en el huevo porque lo trae la cáscara del huevo. Entonces es más fácil romper el huevo contra la madera que hacerlo contra el filo de un vaso o el filo de un plato. Después de batir el huevo, vamos a preparar la harina. After mixing your eggs, then we're going to get some flour. We got that ready. Ya está listo. Ahora vamos a virar las croquetas para cortarlas. When we unfold these, I'm going to turn them over. Hopefully it's going to work. Do one of this. Turn upside down. Quiero que trabaje. Por eso es esto plástico. I use this plastic container because it's more flexible to turn over. Let's see if it's going to work. Vamos a ver si trabaja estos plásticos para que sea más fácil. ¡Tada! Trabajo. Voy a hacer este primero y después el resto lo hago después. I'll do the first one first, and then the other one I'll do later on off camera. I just want to give you an idea of how it works. So you grab a knife, you have your little cake here, and you're going to cut them. Like so. Let me use this knife better. I'm going to cut them like this, lengthwise, and then about so, about 3 or 4 inches long. And we're going to have some flour here, so it won't stick in our hands. Okay, so how you do it, you cut it, you grab one, okay, and then you pour it on the flour, pour it on the flour, to give it shape, okay, with the flour.
it in the egg. Beat it with the egg. And after it's in the egg, you grab it and you put it in breadcrumbs to fry later. You have to rub it and roll it on the breadcrumbs. Grab it like this, and you roll it on the breadcrumbs. I use this Flora breadcrumbs, panko. Después que lo corta, le echa un poquito de harina y después lo echa en huevo y después lo pasa aquí en el pan para darle la forma y después se fríe con el aceite. See? And you shape it, but then it has bread. It's already bread, and you shape it really nice so you can fry later. You give it the shape you want. Las croquetas están ready para freír. Croquettes are ready to be fried. Oil is getting heat up. Estoy calentando el aceite para freír las croquetas. Espectacular. Is the high point oil for frying. Avocado, canola, vegetable, and also sunflower oil are good for high point frying, not olive oil. Olive oil is not good for frying. Ready to fry the croquettes. Temperature is 300 and estoy listo para freír la croqueta. La temperatura del aceite está a 300 grados Fahrenheit. Esto para dorarlas nada más. Ya están cocinadas por el bechamel. This is just to brown them because remember we cooked them when we made the bechamel. So it's just to brown them a little bit. You don't have to cook them or fry them, deep fry them. Nada más que hay que dorarla un poquito, no hay que freírla profundamente porque ya está cocinada por el bechamel. Dejamos ahorita aquí para que se cocine. We'll just leave them alone so they could just fry. Don't touch them. Just leave them alone. Don't touch them. Let's see how they're going to turn out. Vamos a ver cómo van a quedar estas croquetas espectaculares de cocina con fujita. Se ven deliciosas. Just
give them a bath of avocado oil to make them look pretty. Le dan un bañito de aceite de aguacate para que se vean bella, espectacular, doradita. Y ya están ready, ya están listas. Ven qué bello. Y what a beauty. This is a ham croquette. Espectacular. Croquettes are done. Ya están las croquetas de jamón preparadas. Quedaron espectacular. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando para bailar, para gozar, qué rico está. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. La salsa buena es la verdad. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira, escucha ahora. Si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y mañana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ey, yo te traigo la salsa buena. Estamos gozando ahí nada más, qué rico está. Oh my God, what have you done? You did it wrong. You did the croquetas wrong. You had to use white flour, and this is cornmeal. Are you out of your mind? Fujita's gonna kill you. This boy, he doesn't listen. I told him use white flour, and he uses cornmeal. What the? Cornmeal, out of all things. I sent him to the best schools ever, culinary schools, and he ruined it. Do you hear me? You did the wrong croquettes, the wrong ingredient. You have to use white flour. Este niño le ha mandado a los mejores colegios de culinario, artes culinarios, de culinario, y viene a hacer las croquetas que Fujita dijo que tenía que usar la harina blanca y ahí la ha metido cornmeal, amarillo. Por eso las croquetas se veían tan amarillas. ¿Ah? Esto te va a costar Britney, caro. ¿qué pasó, Yo no sé qué papá? tú vas a hacer, pero tienes que arreglar este ¿Qué problema. pasó? Ya tú verás.
¿Cómo que está Esta es mal? la que tienes que usar, white flour. Esta misma. Yo no sé qué te vas a hacer, pero Fujita viene a las 8 de la noche. Viene con la familia y tenemos que cocinar estas croquetas otra vez. Yo sé no lo sé que qué te tengo vas a que usar. hacer. No me digas nada. Estás hablando. La hiciste mal, yo no voy a pasar pena en esta casa cuando venga ese hombre con la mujer y los hijos. De eso nada. Usted mira a ver cómo se la arregla. Tienes 3 horas para resolver este problema y hacer esa croqueta como es debido. Porque cuando ese hombre venga y vea esa croqueta con esa harina amarilla, eso da vergüenza. Vergüenza. Así que mira a ver lo que tú haces. No me fría huevo. Te estoy diciendo. You better see what you do because this man, Fujita, is coming at 8 o'clock with the family and children to eat. And if he sees this ham croquettes made with cornmeal, he is going to have a fit. So don't complain. Don't fry eggs. Don't complain. Don't say anything. You do it. I said you do it. You have 3 hours. I told you to do it correctly. You don't listen. You're probably on the phone all day. You didn't listen. No me oíste con el teléfono en la mano todo el día. Y lo has hecho mal, tantas horas por gusto. ¿Quién se va a comer esas croquetas ahora? Mira a ver lo que tú haces. Ya te lo dije, te lo tengo sentenciado. 3 horas tiene para hacer la croqueta otra vez. ¿Capish? ¿Comprende? Ya tú sabes. Estás pensando de más que en las musarañas. You don't listen. You don't listen. Mamma mía. My dad told me to use this flour. Mi papá me dijo que usara esto. Pero lo que dijo Fujita fue whole wheat flour. O sea, harina de Castilla. Esto es lo que voy a usar. Pero como él tiene Alzheimer's, no se va a dar cuenta. Y la voy a preparar con esto. Whole wheat flour. Lo dejo que está llegando. Me está llamando. Sí, papá, ya voy. Oh my God. My dad's calling me. Yo no sé qué te vas a hacer, pero Fujita viene a las 8 de la noche. Viene con la familia. This man, Fujita, is coming at 8 o'clock with the family. These are the ham croquettes. I'm gonna make them now by hand, and then we bread them after we egg wash them.
And then we fry them lightly, and they are delicious. You can make them with ham and cheese. You can make them with chicken, or make them out of tuna. They're awesome. I love them. Let them drop like this, away from you. But don't drop it because the oil will splash you. It senses fear and then it'll splash you. Si la tiran de pronto en el aceite caliente se pueden quemar. Tiene que ser despacito. Absolutely incredible. If you can smell this now, that's what every chef says, right? You can smell it now, but you can't. I'm sorry, all you have to do is just cook it. Just follow my instructions, and then you will be able to enjoy and smell the same thing I'm smelling. Ya están listas, ¿eh? See how beautiful? Croquettes también quedan mejor que las otras. These croquettes are better than the last ones I made, baby. Miren estas croquetas, como han quedado. Cuando venga Fujita le va a encantar, y la familia. Look, look, no están mejores que las primeras. Saben espectacular. When Fujita gets here with the family, he's gonna love this ham croquette because they came out much better than the first time. I love it. There's a lot. Aren't you embarrassed? Oh my God, Fujita's here in the family. Acaba de llegar la familia de Fujita y vienen a cenar ahora. Bye. See ya. Well, I hope you enjoyed this recipe. I'll see you next video. Espero que les haya gustado esta receta. Los veo en el próximo video. Vente, mi gente, vamos a gozar. Muévense con mi ritmo. Un paso para adelante y un paso para atrás. Muévense con sabrosura. Abre la ventana para respirar. Sí, escucha la salsa que te traigo ahora. Ahí a Nueva York, a La Habana, donde quiera. Sí, yo te traigo la salsa buena para bailar. Ahora sí, allá se fue melodía. Sabroso, qué rico está. Muchas gracias, mi gente. Today is January 15th, 2021. Happy New Year to everyone. Hoy estamos a 15 de enero del 2021.